вновь приветствую на борту Нормандии. Походу это будет, наверное, заключительный все-таки выпуск моей YouTube-карьере на какой-то промежуток времени. Если вдруг Роскомнадзор не смилостивится или Google не выполнит там какие-то требования. Ну, мы отвлекаемся, а пока что мне нужно давать интервью Диане, я совсем забыл про это в прошлом выпуске. Trainer, can you send up Diana Allers? She wants to talk to me. She's on her way, Commander. I'm sure you've got a million questions. I narrowed it down to 40. Let's see how you do with the top 10. Commander, the last time most of us heard about Geth, they were attacking the Citadel alongside Sovereign. Yes, and you should know that was a minority of the Geth. Most of them are not hostile to organics. Is that how you explain that they're allies, and no longer dangerous robots who stick humans on spikes? What you have to realize is that despite their reputation, most Geth are not inherently violent. The Quarians attacked them. The Geth fought back in self-defense just like any organic would. Now that we've freed the Geth from Reaper control, they'll want payback for their enslavement. But you're going to take an army of synthetics to fight Reapers with untold hacking abilities. What's keeping the Reapers from reprogramming the Geth like they have before? The Geth are extremely intelligent, and they put incredible thought into solving this problem. They're not gonna turn again. I'd bet my life on it. Now here's a question from a Batarian on Omega. Commander Shepard, if the mass relays can be destroyed... So did I miss anything? Do you have any questions? You gonna go file your story now? It's easy enough to do later. I've got a good lead, and I know how to finish. I just need the right body. Серьезно? Что-то у меня не было этого диалога раньше. Видимо, из-за того, что с Эшли все затянулось. Внезапно. Новое открытие. If that's what you want, let's lock that door. Well, we can't talk about this. The crew can't know. I am my credibility and reputation. If word gets out that I got too close to a source, then I'm done. Да, этого диалога у меня точно не было. I'll make sure this stays just between us. Well, I can't refuse an exclusive. Neither can I. Что, и вся, что ли? Не, ну это... И вот ради этого... Да. И при этом, да, я не могу ее даже вызвать, то есть это вообще ни о чем. Я начинаю понимать, почему это не является каким-то серьезным. Ну, ладно, для очистки совести я на всякий случай до ней прогуляюсь. Поскольку я никогда еще в это дело не впутывался, мне интересно, чем это может хоть чем-нибудь обернуться. Или я могу теперь просто выкинуть из своего корабля и вообще пофиг. Commander, do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Вообще ни о чем. Кто вообще только придумал на Википедии сделать посвященную ей страничку в качестве одного из романтических интересов, когда это не интерес, это... это очень разбавленная версия. Ладно, я на Цитадель. Меня там заждались как на основной части, так и на стрипе. Топливные реакторы. А, это сайд-квест, все, вспомнил. Нет. Сегодня у нас будет вечеринка. Просто я хочу все диалоги закрыть, мало ли. Но еще хорошо бы, чтобы меня эта советница не перехватила в принудительном. Так, ну как минимум община. Потому что Эшли хотела с нами там увидеться. Так, еще и Миранда тут. А у меня же с Мирандой тоже ведь этот самый, ну, интрижка. Поэтому мне сейчас еще и надо будет смотреть. Правда, с Мирандой, по-моему, еще будет потом сайд-квест.
Кстати, да, слушайте, надо реально посмотреть. Может быть, вечеринка-то без Миранды не прокатит. Поэтому... А ты кто? А. В общем, если с Мирандой не заладится прямо сейчас, то тогда выбираю Эшли. Но говорю, на вечеринке я хочу, чтобы Миранда тоже была. То что это за вечеринка, на которой не будет одного человека? Ай, вечная интрига, куда же идти-то? Что-то ни туда, ни сюда. Почему ее тогда на этом... А, нет, смотрите, дверь. Тук-тук. I got your message, Miranda. Is this about your sister? Shepard, I need access to Alliance resources. I can't say any more. You'll just have to trust me. I don't like secrets, Miranda. Just tell me what's going on. I can't, Shepard. If that's a problem, I'll go. Don't. Trust is a little hard to come by right now. Of course. Так. You'll have your access, Miranda, but I don't like the sound of this. I know, and thank you. It means a lot. That's not the only thing you wanted to talk about, is it? No. I need to tell you something. Confess, really. It's been eating away at me. Confess? When I headed the Lazarus Project to rebuild you, I wanted to implant a control chip in you as a safeguard. I think you mentioned this. I did. There's more to it. The elusive man stopped me. Sounds like it would have saved him a lot of trouble. Maybe. He didn't want to interfere with who you truly were. Something that just obeyed orders. He wanted Commander Shepard. Installing the chip might have ruined you. I understand why you wanted to. I was a complete unknown. I've never had to deal with that many black boxes on a project. I felt blind. Why bring that up now? I fought against my father and his need to run every aspect of my life. He wanted total control over me, right down to my bloody DNA. After I got out of there, I couldn't stand by and let it happen to my sister. I risked my life to get her away from all that. Yet I didn't give a second thought to destroying your free will when I had the power. This is what's been bothering you? I told you, it's crazy. It's not crazy. Well, maybe a little crazy. Shepard. Miranda, I lost 2 years of my life. You gave me back the rest of it. You could have changed me in 1,000 different ways, but you didn't. I don't know how. But you brought me back. Thanks. But with so much being uncertain, I just wanted you to know I always regretted wanting that chip. Ну вот, да. Теперь у нас новый диаложик появился. Раньше, да, она говорила все равно, что жалела. Но вот. Miranda, we're both under so much pressure to be perfect. Говорили, ракурсы убрали, как же. We can't give ourselves a break. There's too much at stake. Hey, Yes. come here. Oh? Still impatient, Commander? Still trying to maintain control, Miss Lawson? Trying. But failing. Good. I'm almost out of moves. I'm not. Так, объект обожания 2. Завершить романтические отношения с переносом. Как много эта ачивка дает-то. На самом деле ни хрена. Что ж, я в ударе. 2 подряд почти постельные сцены. А это не прошло, наверное, и 20 минут. Эшли.
О, а тебе что надо? Коды какие-нибудь тоже, да? I pulled this from a Geth jamming tower. Maybe you can use it. How the hell did you... Oh, never mind. Tech like this, I don't care where it came from. I'll have my people run with this. When the war comes back here, maybe we can save more lives. Угу. Так. Это я не... А, вон ты где. This is a nice spot, Ash. Yeah. All the shuttles zipping around remind me of when my dad would get ready to ship out. My mom would bundle us all up, buy us ice cream, and cart us out to the shipyard to watch his transport depart. I still have to resist waving every time a big Alliance ship flies by. You should bring Sarah up here. I will, when she's ready. She'll like the quiet. She wasn't the loud tomboy crashing around like I was. Sounds like you were a handful. Maybe. My dad got me. Shame you never met him. He would have liked you. You think so? Career military man? Yeah. Yeah, he would have invited you over, cooked you something on the grill, and talked your ear off. Ever think about what life would have been like outside the Alliance? Oh, sure. Tried to rebel against the whole military family thing when I was growing up. When my dad and I got into it, I'd threaten to run away with the next guy that came along. Really? He'd laugh and say, "Good, I'll pack your damn bags myself." That tended to deflate me pretty quick. He knew I'd never stray far from the family. They're everything to me. It's easy to forget what we fight for. Yeah, moments like that. This was a good idea. Nice to get away from the war for a while. I do feel a little guilty, though. Sure. But sometimes you have to step away or risk going crazy. Too late. No argument here. You're a crappy commander. You're a crappy commander. Sir. Copy that. О, да. Однако, походу, то, что я с Мирандой завязал отношения, тут все. Она каким-то макаром уже об этом узнает. Ну ладно, Миранду я никогда не романтил тот же, поэтому почему бы и да. Хотя, конечно, как персонаж, Эшли мне заромантить себя заставлять труднее, что ли, было. Так, а какая разница? Так, Лиара-то тут, нет? 5. Она где-то сверху там. Странно. Мне казалось, она вот тут, облокотившись, всегда стояла по карте, что-то совсем не туда. Ну, скажешь чего? Hello, Shepard. Да шоп тебя, леший дрючил. Так, никому ничего. О, Таль, ёптыть. Of course. We can have ships at the colony in 36 hours. Do you need medical support? No, evacuating the colony is more than enough. Thank you, Ambassador. Ambassador? I'm coordinating actions for the fleet while we're here. Evacuating colonies, bolstering Turian defense lines. Huh. I think it was right here. 3 years ago to the day. Что? What? This was where Saren's assassins fired at me. Нехило тут все изменилось, Just а? gotten to the Citadel. I didn't think I needed my barriers up. My mistake. Saren had assassins after you? Right. I disabled the Geth and found that recording that proved he was working with the Reapers. I went to Ilium and tried to inform the authorities, but Saren's mercenaries attacked me. I barely escaped. I stowed away on a Turian freighter and came out here. I thought I was safe. You never told me about this. How bad was it? Got me in the arm. They used polonium rounds. I was running a fever in minutes. It was the first time I'd been really hurt on my pilgrimage. I ran to the council embassy, asked for protection, offered the data on Seren. The Turian clerk
called me Soot Rat. He threatened to have me tossed off the station if I didn't leave. I wish that clerk could see you now. He just did. That was him back there. I don't think he remembers me. Хо-хо. Это жестоко, конечно. Maybe we should go have a little talk with that clerk. I spent 3 years waiting to come back and make his life hell. But when I finally saw him, he was just a clerk whose people desperately need help. Which they'll get, thanks to you. Nice work, Ambassador. This war is more important than grudges and prejudice. Maybe he and I both needed to grow up a little. The difference is that you helped when it counted. Thanks, Shepard. So did you. Ну, это, конечно, что-то у меня история выпала из головы немного. Everything looks so peaceful. In here, you can almost forget about the war. I never get tired of looking at this place. I never thought they'd let a Quarian up here. The Presidium is so beautiful. Everything looks so peaceful. Странно, вот реально не могу вспомнить этот диалог. Неужели я ее пропускал все это время тут? Ну, наверное, да, потому что это... Она ведь тут не писала о том, что хочет встретиться, насколько я помню, это так. О, а вот хотел ли со мной встретиться кто-то еще? В больничке-то Тейн уже все. Вряд ли. Если только сдать кому-то что-то. Джейкоба мы видели. Иди, Джокер, все там же? Не, по-моему, ни черта. Так, посольство. Так, военный стратег где-то тут рядышком. Ага. Excuse me, I'm Commander Shepard. If you promise to be careful, I've got something for you. A Reaper code fragment. Yes, I can use this to try to predict their strategic processes. We might be able to save a few worlds with this, Commander. Thank you. Ну окей, хоть что-то. Spectre status. 1 moment, please. Так, ну тут без изменений. Now arriving at docking bay E. 1 moment, please. И в основном доки тоже ничего, да? И, кстати, получается, ведь разработчики, наверное, пофиксили это дело. Ну вот, что можно было 2 романа сразу завести, один с переносом и один здесь. Потому что раньше как раз я читал, что был баг, связанный с этим как раз таки. Так, Явик. О, да-да-да, точно, с Явиком сейчас будет охрененно. О боже, что это? Это помните вот этот крутой волос биотик под чем-то, который был мега-биотиком? Походу он куда-то вымахал. Cerberus Vanguard guy insists on doing it. He's running all over the place getting killed, and I'm yelling at him, let me do it, I can cloak. Infiltrator code for devices, or engineer with drone or decoy, or me, because me don't die. Yes, thank you. Hello, Commander Shepard. Welcome to Silver Sun Strip. The Citadel Tourist and Visitor Board has declared Silver Sun Strip a top Citadel attraction. It is known for its wide variety of entertainment facilities and vibrant nightlife. What else is in the area? Silver Sun Strip is a popular destination with both tourists and longtime residents of the Citadel. Its most well-known attraction is the Silver Coast, a high-end casino and entertainment facility. Any good restaurants?
The Ryusei sushi restaurant is often cited as a local Кажется, favorite. это тот, который мы как раз таки Unfortunately, it разнесли. is currently undergoing repairs due У него to меняется extensive диалог в water зависимости damage от того, and когда про него miscellaneous спросишь. destruction. Это здорово. That's it. Thanks. Please speak with me again if you require further assistance. Later, that same ex-server's Vanguard picks up a backpack. Gets halfway back to the pickup zone, loses his shields. So what does he do? He charges. No charge. Charge make backpack drop. Yes, everyone knows that. So if you're gonna charge or cloak or something, don't pick up the backpack. And you should have seen him when we were supposed to bunker down and upload some intel. Vanguard charge away. Upload go slow. Bang continue. Ну, это вот они все рассуждают о том, как мультиплеер работает. Жалко, конечно, его вырезали. Я честно не понимаю, почему его вырезали. Я думаю, сейчас, может быть, кто-нибудь, да, захотел тоже в него побегать. Ведь он, ну, не то чтобы совсем-то плох был. Хотя, конечно, прогрессия в нем дело такое больнющее было. Enjoying your shore leave, Javik? I have been asked to take part in a feat. I am told it is a great honor and will boost morale for the war. Who says it will? Commander Shepard, I didn't realize you were coming too. Perfect timing, perfect timing. You can play yourself. Attention! The Prothean is on set. Someone tell the stunt double he's been demoted. We have the real Shepard now. All right, places everyone. Quickly, quickly. Cue the backdrop. Roll cameras. And action. Commander Shepard, thank you for coming. The urgent hour of doom, which we all urgently face, draws near. Urgently so. But there is hope. The Council understands you recently found a Prothean in a refrigerator and defrosted him. So are you guys just making this up, or what? Of course not. A writer wrote it, so it must be true. You die now! Not yet. That line comes later. The Vorcha Counselor will kindly refrain from further interruptions. I believe I have been misinformed about the purpose of this vid. Now then, O wise Prothean Elder, what wisdom of the ages can you share with us? Solarian kidney is best served at room temperature. It is even better when the Solarian is still alive. The fear adds spice. Prothean no like you. Did someone say Prothean? О, понеслась. This one is familiar with Это же enkindling. сам Бласта. This one has enkindled multiple females across the galaxy. Blasto, about time you showed up. The galaxy is under attack by Reapers. If only someone had warned us about them years ago. This one tried. This one was ignored. This one's efforts fell on obstructed auditory. Actually, that was me. Sovereign, Saren, you might have heard of them? Yes, and Blasto here destroyed half the Citadel, putting them down. But even he's just one Hanar. And now we've asked Commander Shepard and his Prothean partner here to assist. This one did not read that far into the script. This one does not share top billing. Wait, what? But it's Blasto 7. Blasto goes to war? Think of the children. In my cycle, your kind were nothing more than appetizers. Would you prefer to be boiled or fried? Prothean no like you. This one has found his motivation. Very well. Commander Shepard and Prothean partner of undetermined ethnic origin. Welcome to the Spectre Club. You know what, Blasto? I think you're just a big, stupid jellyfish. How did you become a Spectre? I am not just a Spectre. I am an Ultra Spectre Elite 7000 Deluxe, now with less recoil and faster load time. Where is the airlock so I may throw you out of it? В любой непонятной ситуации нужен шлюз. Cue the sound effects. Change the backdrop. О бой. Look! It's Sovereign's half-brother, Sluggard! And
he's looking for some payback. Cue the stunt double! Your line. Say your line. You die now! Oh no! The Vorcha Counselor is indoctrinated! This one is the hero of the Citadel. This one has an incendiary projectile with the Counselor's name on it. This one is the hero of the Citadel. I'll handle it. This one insists. This one doesn't care. This one wishes he was still frozen in the refrigerator. May we go now, Commander? Ай, да. Strike the set. Telcasting will need a new Vorcha. Prepare for Blasto 8. Blasto cures the genophage. Давай серьезно. Опаньки. А тебе чего надо? With the production of Francis Kent's all-eloquent hammer coming to an end, I am now available. Sincere request. If you know any good agents, please send them my way. Tragically, I am dead for age youth. Wretched queen, adieu. You that look pale and tremble at this chance, that are but mutes for audience to this act, had I but time. Да, братан. Я не знаю, кто придумал, конечно, то, что из этой расы получатся хорошие актеры на широкую публику. Так, где-то тут Гарус должен быть. Так. Гарус. По-моему, он должен быть там наверху, если я правильно помню. Tip 1, you'll get yourself kicked out of here talking like that. It's the Shell's game, right? I have no idea what you're talking about. You know, the guy that invented the quasar rig and cheated. Точно, да, это привет из первой части. Don't be so touchy. Just asking. Seriously, I have credits to fund the joint venture here. God damn it, would you leave me alone? What? Am I distracting you? Yes, you are distracting me. So you admit it? What can I say? Sure, I admit I find a Krogan scent alluring and your brow plate is terribly handsome. Buy you a drink? Right. Smart ass. All right. See the security. I've seen enough. You know what, man? I'm done here. Couldn't have put it better myself. Yeah. Well, pretty good act for a pit boss. I've seen better than. Shut it and finish up. If I see you in here tomorrow, Mr. Bates, you'll be sorry for it. 10% of our proceeds go to the war. Интересно, сколько еще диалогов тут спрятано в казино? Я как-то никогда не пробовал их искать. Сюда чисто заходил по этим. О, все интересные персонажи явно свинтили, вроде Шаира. Так, продукты понятно. Гарус должен быть тут. Да, тут. Блин, я все еще не понимаю. Я точно помню... Нет, получается, когда-то романсил Миранду. Потому что я ее когда-то видел здесь, на президиуме, в платье. Опаньки, турянка. Вторая турянка на всю гребаную игру. Да ладно. Mostly we make plans for what to do when we're back at work. I have some ideas on the Normandy's forward cannon. You know what you need, Garrus? That Mark IV silencer scope I saw at the gun shop? I was thinking a date. Excuse me. I saw you checking out my friend here. I thought you two should meet. Hello? Right. So, hello. And... Бедный Гарус. Remember, you're Archangel. So,
there were these mercs raising hell on Omega. I had to take them down. Now I've got these scars. I see. Maybe there's an ointment for that? Invite her out. What do you say we blow this joint? I've got this big gun back at my place. I'd like to show you. Yeah. Ну что ж, Well, я listen. пытался. I've got this thing I forgot I had to do, and I should probably just go do it. Никакого спасения. Или там в любом случае, по-моему, с ней ничего не заладится, если я правильно помню. Sorry. Let's start over again. What I've been trying to say is my name's Garrus, and I'd love to have a drink with you. Окей, да. Разрулили. Окей, так, надо сделать сейф на всякий пожарный. Вдруг это будет... Господи, 95 кредитов. Я опустошил весь этот магазин. Осталось не забыть, где тут выход. А то тут все-таки довольно... Что это? Подозрительное устройство. По-моему, это Касумия. Если я правильно помню, нет? Или Грюнд. По-моему, все-таки Касумия. Fennec, Да. keep the calm. Tiana, distract the bouncer. Urch, you take the vault. Avoid the thermal sensors. They trigger the lockdown. You'll hit motion sensors, and that'll alert security. Verk, steal a uniform. You go in as security, fake the arrest. Whoops, I seem to have the wrong casino. Kasumi? Take a walk, guys. I can explain. I thought you were working on the Crucible? You know, saving the galaxy? We get shore leave. Which you spend robbing casinos. People who can't get to the Citadel are having a rough time out there. This place has more money than it knows what to do with. It can help those refugees survive. And it's not like the owner can spend it if the Reapers win. So you're robbing the rich to help the poor? I'm doing what I do. Raiding Старая Cerberus как мир bases and история. infiltrating Reaper-held locations is fun. But I'm a thief. Stealing? It's who I am. Without it, By the way, are you gonna call security? Just don't get caught, okay? Hey, come on. I never get caught. Come on, guys. Show's on. Excuse me, is there a problem? No. No problem at all. Не, ну а чё своих подставлять? Интересно, что этой живописью хотели сказать? Так, тут только бежать. Бежать, бежать, бежать. Ну да, вот это табло, рекорд мой. Так, тут мебель, но хрен бы с ней. Кстати, по-моему, тут еще в квартире несколько человек хотели со мной встретиться, разве нет? Именно прям в квартире. Надо почекать. То я не забежал сюда сразу же, газанул.
We are gathered here to honor the life of Thane Kreos. Thane touched each of our lives in different ways. The Counselor knew him as a hero. The Normandy's crew knew him as a brother in arms, and others as a father devoted to his son. Though his life took him to very dark places, Thane cared for the better angels of our nature. Even when he was terminally ill, he ran through worn-torn streets to reach me because he knew I needed help. You all know the results of that day. An assassin, a professional criminal, gave his life for his galaxy. And now he can rest. Would anyone else like to speak? What I remember about Thane was his confidence. He told me once about how he remembered everything, even every mistake he made. If I did that, I'd be a nervous wreck. Thane kept it under control. It's strange, but the last word I'd label Thane with is assassin. And we covered each other in firefights. That makes him a partner. Thane's last stand was important. But let us also remember why Thane left the Normandy. To keep his son away from a life of crime. Deeds such as these do not go unnoticed by the universe. They echo in all who hear them. That is why I am here. Thane took himself seriously, a trait with which I did not always agree. I tried to make him laugh on several occasions. But what I interpreted as a lack of humor was masking a great effort. Thane was turning his life around, in a way few organics do. The day Thane came onto the Normandy, all Kelly and I knew about him was that he could probably kill us all with a ballpoint pen. But after you got to know him, there wasn't any reason to be afraid. He let you know where you stood. Kolyat, do you, When I was little, I thought my father had it all figured out. He said men must be loyal to their friends and dangerous to their enemies. But when he prevented me from hurting someone, he had changed. He said enemies and ego are not as important as loved ones. I didn't want to hear it. I was lost. I called him a hypocrite in 1,000 different ways. Said that he was going soft. Now, I think maybe he did have it all figured out. That's all I can say. If anyone would like to continue, we'll be here. Looks like people are starting to clear out. Commander, thank you for holding this event. In time, it will be a good memory. I don't know if I'll be as philosophical about it. It's still kind of raw. I understand. If you will excuse me, I should take this opportunity to speak with the Counselor. About what? He is feeling grateful, and I want to point out there are some Solarian biologists who need funding. If anyone would be able to create a breakthrough in the treatment of Kepler's syndrome, it would be them. If you need someone to hold the Counselor's feet to a fire, I'm there. I appreciate the offer, but Counselor Valorn has recently orated about funding science during wartime. My odds are good. Oh, before I go, I was organizing my father's possessions, and I came upon copies of video messages he tried to send you. I sent them to your extranet address. I hope they help more than they hurt. Until we meet again, Commander. Это надо изучить. Я смутно помню, о чем они, но это приятный бонус, как ни крути. Беседы с Тейном, они всегда были такими
Философскими, что ли? О боже, как ярко-то. Shepard, I suppose I should thank you for my freedom. Leaving the Normandy Такое чувство, was что the right эти ролики decision. вообще не ремастерили. It was saddening to see our crew go their separate ways. But it is better than answering questions in an Alliance interrogation room. I hope this message finds you well. As for me, I have moved into an apartment on the Citadel not far from Kolyat. I think the first attack I had frightened him. I will spare you the details. It seemed very dramatic at the time, but in comparison to the Omega Relay, it was a child's game. In any case, good luck getting the Alliance to listen to you. Let's keep in touch. Ну да, а у нас не было доступа к интернету, походу. Ведь продолжал писать. Ну, записывать. Shepard, if you sent a message back, I didn't get it. I suppose communications from someone of my reputation would be restricted. The irony is, I am a danger to no one these days. I am even paying taxes on my investments. I can't expect Kolyat to do so if I don't. He is doing better. He has no significant other, and he is temperamental. But he is employed and staying out of crime. I can tell he is serious about changing. It has cost him more than a few friends. Send something back if you can, Shepard. I can only learn so much from news reports about you. Мы все не отвечаем. I have tried a false identity to try to get this message through to you. We'll see if it works. I have good news and bad. The good news is that Kolyat and I took a few days to visit Earth. Да ладно. Light the shade of her eyes. Shrill sound of chirping stops. I scan the ground. See two tiny bodies locked by claws. Excuse me. As I was saying, we saw a beautiful sunset in New Mexico and a scorpion eating a cricket. I wish you could have joined us. The bad news is, I fainted and struck my head. Kolyat has convinced me to stay at Huerta Memorial on the Citadel. I will be there from now on. I still don't want to die in a hospital, but it's where the doctors are. And Kolyat. I love him. That means I must trust him. Goodbye, Shepard. Let me say that now, in case I cannot later. Кто у нас там еще? Джеймс. Как-то он вообще, по-моему, ни о чем визит будет. Hey, loco. Nice place. Might not look so nice after throwing that party you were talking about. You wouldn't trash my new apartment, would you, James? Me? No. Never. Nice view. But this place, it's just so not what I'm used to. Which is? I grew up on the beach on the Pacific, so, you know, water, sand, real air. You miss it? Yeah. And the people. Yeah, I get that. It's tough being away from home. Yeah. How do you make it work? I wouldn't know how to survive otherwise. I'm a soldier, but I'm still human. I hear that. So did you really come up here to talk about my personal life? Oh, shit, right. I wanted to show you.
Да, точно. What do you think? It's a lot of responsibility, and you haven't passed the tests yet. I know, and I heard every word you said. I'm 100% committed to this. Glad to hear it. Anyway, that's it. Just wanted to show you that bad boy. I gotta get back to the Normandy. Esteban wants my help working on the shuttle. Thanks for coming by, James. This is gonna be a perfect place for a fiesta. Hasta la vista, Shepard. Catch you later, Shepard. Hasta la vista, это, конечно, обессмерчено уже. О, да, это все-таки сейчас произойдет. Я думал, что после вечеринки. Приготовьтесь, это будет... нет, это груша. Это лишь груша. Нет, груша у него, а нам достанется все веселье. Приготовьтесь, это будет долгих... Не совру, если скажу, минут 10. Come on, let me just use it for a bit. This is high quality stuff. Maybe I could, you know, come here for my workouts. What do you think? You gonna watch or you gonna join in? I love this. Ну, понеслась. You want some pointers? You know, my record is 182. You think you can beat it? Теперь вы поняли? Maybe. Oh, this should be good. Да не то слово. Причем на самом деле это ни хрена не дает, кроме как комментариев по мере работы. Типа, ну, это просто ради диалогов. Кликай мышкой ради диалогов. Самое грустное — это сбиться где-нибудь на сотке и класснуть не ту кнопку. А я разок так сделал. И переигрывал зачем-то. Ну и да, все равно нам особо не хрен делать тут. Я решил заглянуть к тому автомату, у которого Заид Массани-то время проводил. И, блин, я спустил туда, наверное, больше десятки тысяч. Выловил, правда, только одну золотую модификацию, но, по идее, их там должно быть больше. Ну, блин, эта хрень затягивает. Правда, не очень понятно, как работает там это, конечно, потому что загорается не рандомно, а загорается в первую очередь где-нибудь подальше от того, где находится твой щуп-хвататель, нужно подчеркнуть. Поэтому просто зависнуть над какой-то точкой и ждать не прокатит. Скоро 30-очка. I see some sweat. Что я, кстати, никогда не делал, это женским персонажем я эти отжимания, точнее подтягивания, пардон, не делал. Вот честно, я не могу вспомнить, как Вега это комментирует для Фем Шепарда, и есть ли разница. Good stuff, Efe. Он вроде каждые 5 комментирует, если я правильно помню. Наверное, все-таки саму вечеринку я посмотрю по продолжительности. Вписать все-таки как еще отдельный эпизод. Просто я не помню, сколько она длится, но ориентировочно я бы поставил полчаса. Очень классных полчаса. Ну и надо разобраться еще, что там с Мирандой.
Потому что если ее не будет, то, соответственно, придется мне тащиться на Тессию, получается. И после этого уже оно откроется. Not bad. Это сколько? 40? 45? И да, кнопочки становятся все коварнее. Поэтому тут и есть шанс как раз таки накосячить, особенно при смене алгоритма. И судя по... Oh yeah. Ну да, делал бы хоть каждый раз уникальный-то комментарий, говнюк, но нет. Но тут немножко уже наращиваем темп. Поэтому цена ошибки становится все больше. That's 60. High five. Funny. Кажется, они специально туда этот светильник повесили. You know, I could really go for a nice juicy steak. You? Черт, а вот теперь мне захотелось. Вега, ты говнюк. Надо было реально прихватить что-нибудь, перекусить на это дело. Ой, сейчас был опасный момент, я не нажал не ту кнопку. You look like a pro. Shut up, Vega. Touchy, touchy. Ну, кстати, да, почти все это подтягивание мы его ведь даже и не слышим. Это, конечно, недоработочка. Ну, хотя, с другой стороны, так бы этот момент стал только бесячий, если бы постоянно его выкрики были. Ну, сделали хотя бы просто звуки ударов по груше молчаливые, там, я не знаю. That's halfway to my record. Great. Ну, половина есть. Хорошо. А еще я, кстати, задумался теперь. Ведь у Фемшепа один из вариантов одеяния домашнего — это платье. Как выглядит подтягивание в платье? Интересно, у Ютуба есть ответы на этот вопрос? Да, должны быть. Правда, я думаю, этот эпизод все записывали в виде отдельного шортката какого-нибудь. А это не мой подход. Давай, соточка. 100. That's impressive. Thanks. Just 82 to go. Будь на его месте я бы сдох уже после 20 бы самое большое. Гребаный ж ты, Джеймс, надо было тебя последним вызывать. Stay on target.
Что это будет после вечеринки, эта сценка. Ну, блин, я проходил-то последний раз 2-3 года назад. При этом именно на Mass Effect 3 меня чаще всего и не хватало почему-то. Если первый я еще прохожу, как-то предвкушений больше, да? Второй я прохожу просто потому что, ну, блин, там не скучно. То третий, при всей его совершенности, очень уж много нужно в космосе, в том числе болтаться. Ну и вот вся эта более расширенная система прокачки оружия тоже как-то дезморалит маленько, что у тебя, блин, большую часть игры некоторые модули на двоечке висят. Ага. Жалко, вся эта тренажерка не качает реально очки героя-отступника. С другой стороны, тогда бы отступника или наоборот героя лишнего набралось бы слишком много. Найс. Давай, шеф, давай. То есть уже. О боже, все быстрее. So close. Хоть сказали вы сколько? 150? Вас тоже посещают мысли, что мы делаем со своей жизнью? Меня тоже нет. Господи, сколько? Бега, хоть прокомментируй, сколько, я не знаю. Что у меня ощущение, что я уже увлекся. Хотя вроде бы все-таки тут переклацать нереально. Давай! Holy hell, you did it! I don't know what to say. How you feeling? Like I could do another 183.
Uh-huh. Whatever you say, loco. Damn, you still got it. Don't let anybody tell you different. Don't worry. I won't. Да уж. Руки после такого, наверное, отвалятся просто только в путь. You get to do this all the time. Just let me have some fun. Но, тем не менее, Вега автоматически улетает, когда мы зовем кого-то еще. А у нас еще Иди. Так, на почту ничего. Опаньки. Shepard, I thought we could experience an afternoon of acquiring material possessions for our associates. Shopping? I guess we could. Did you have a place in mind? Physical proximity is unnecessary. The extranet provides a greater variety of services while retaining entertainment value. Jeff has lent me his credit chit on the condition that I enjoy myself and, quote, live it up like a girly girl. You don't have money of your own? I am not formally employed. I have no legal standing in Citadel space. I could turn to crime, but that would look bad on a resume. We'll get you your own funds sometime. But today, what's first? I believe Jeff would be surprised and pleased if I got him a gift. What would you recommend? Start with something both of you can enjoy. What do you do together? We interact most closely when we are flying. It occurs to me that he does not have a sky car for traveling around the Presidium. Uh-oh. Here, the 2187 Blackout has a top speed of 650 kilometers per hour, making it the most powerful sports sky car in its class. That sounds like it'll get Joker's blood pumping. 5-year warranty? Replacement part? No, wait! I fail to see what is wrong. When you buy someone a present, it's best not to bankrupt them. You want to rent them. I see. Perhaps for a day or a weekend. Да, у меня столько денег нету. You are. Close your eyes. О боже. Что? Что? Are we getting married? No. There is a jeweler on the Citadel who produces these. They're made from metals from each council homeworld. Each metal compounds with the last, making the rings stronger. He calls them victory rings. Due to material shortages, only a few exist. That's thoughtful, lady. But we're not supposed to wear fancy jewelry with the uniform. Some soldiers put rings on the chain of their identification tags. I can do that. One condition, though. I'll give it back to you when we win. No, that seems inappropriate. It doesn't solely represent my hope. It's that of many different planets. It should stay with you. I'll take that to heart. Thanks, Edie. Who's next? I was thinking of something for Liara. Не, ну они, конечно, это смехуёчком разбавили, но в принципе это действительно такой, как сказать, символический, не символический, но жест. Потому что ведь реально Шепард только тем и занимался, что сплачивал всю галактику. Сначала по отдельным представителям, а потом буквально. Поэтому в этом что-то есть. О, понеслась. Так, ну понятно, да. Явик, Касуми, Самару, Тали, Рекс, Заид. Но нету Миранды, так что придется еще немножко отложить. Черт подери, я надеялся закончить. Ладно. Значит, бегом, делаем сайд-квест. Потом Тессию в отдельную серию. А, блин, YouTube реально ограничит. Сегодня я еще видел раз это в новостях. Что, как они сказали, YouTube не заблокируют. В первую очередь пострадают российские пользователи. Ну, конечно. Кому мы нахрен нужны? Ой. Док. Не, давай сразу на Нормандию.
А, вообще мне на Цитадель ведь надо пообщаться, чтобы открылась миссия на Тессии. Склероз проклятый. Ай, ладно. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground? I need to get to the embassies. Yes, Commander. Реально, чего я тогда с ней не пообщался? Беги, Шепард, беги. Нет, мы это слышали, это по второму кругу пошло. Чё? А. I want all remaining files secured and marked for Tentron clearance only. Commander Shepard, thank you for coming. Did you find something? The Council has ordered a full review into Donald Udina's activities. We're still piecing together his coup attempt. But that isn't why I asked you here. The situation is growing urgent for my people. We're aware your crucible is still missing a key component. The catalyst. Do you know something? Not exactly, but there is a artifact on our homeworld, Thessia, known only to highest levels of my government. What is it? With any luck, it's a means to help you locate the catalyst. The artifact is kept in a temple located at these coordinates. I've ordered a scientific team to meet you there. If this artifact is so important, why keep it hidden? Every species in the Citadel has its secrets, Commander. But this one, in the wrong hands, would upset the balance of galactic power. The Reapers are doing that right now. Which is why I'm bringing this to you. Why the sudden cooperation? The Reaper's progress has changed everything. The matriarchs are growing desperate. For the first time in our history, Thessia is vulnerable. For all our intellect, we're outmatched by Reaper firepower. I'll do what I can. Whether you know it or not, you've become the sole ray of hope in a very dark night. Goddess be with you. Ну, вот так как-то. Вот после этой миссии должна открыться миссия Миранды. Миссия на Тессии, она при, что называется, правильных спутниках может очень нехилый такой пласт лора открыть. Urgently, human, I must speak to you on behalf of my people. What is it? Holding sorrow, Dakuna, my home world, the Reapers have come. Holding sorrow, our warriors are under siege, but your forces can rescue them. Urgently, please. All the other races have turned us aside. How do your people fight? Proudly, with BI-assisted infantry. Our soldiers carry heavy weapons into battle mounted on their backs. Mixed pride and shame, our enemies have called us living tanks, as well as names less flattering. I'll take the Normandy as soon as we have time. Relief. Thank you, Commander. Small hope. Perhaps we can evacuate some of our civilians when your forces arrive. Anxiously, I will remain here for news. Please hurry. Dakuna burns. Честно, я не помню, чтобы это было какой-то прям отдельной миссии. Обычно это просто долететь, послать зонд, улететь. Ну, сгоняем. Now arriving at docking bay D24. Чтоб я помнил, где это ваша Дикуна. Ну, явно не Варгуса же. Они же с турианцами, по идее, в сотрудничестве. Но в турианских системах тоже везде 100%.
Непонятно. Про Аргоса это вроде где-то сюжетная миссия была какая-то. Ну да, она была бы подсвечена. Окей, а что журнал говорит? А, ну да, здесь же нету журнала по отдельной кнопочке. Дикуна. Так. Личный терминал, чтобы скоординировать. Только не говорите, что это нужен терминал спектров. Твою дивизию, да, это он. Командой. Ну, гребаный ты карась. Это обидно. А может это реально и вовсе просто в терминале тыкнуть и готово? Я, блин, не помню. You're cleared to dock, Normandy. Do you need... I need to get to the embassies. Yes, Commander. Как и не уходил. Я надеюсь, что я вас правильно понял. Потому что если нет, то я буду материться. Я просто еще привык, что в моде-то расширенная галактика, раньше терминал спектров был прямо на борту Нормандии. И это было охренеть как удобно. На каком я личном терминале должен это скоординировать, ёлы-палы? На каком? Погоди, а третья консоль? С ней же ни хрена нельзя сделать. Правильно, с нее только Миранду разок вызвали и все. Ни хрена не пойму. Какой личный терминал? Объясните мне тупому. Пробуем, что ли, загуглить. Spectre status. One moment, please. Now arriving at docking bay D-24. Как это еще раз называется? Эвакуация анкеров. Так, ну и что мы имеем? Просто побывать на планете, только никто не говорит, где это. Зря потраченное время. Причем даже в прохождении ничего не говорится про гребаную консоль. Селианская туманность. Чтоб я знал, где такая туманность. Блин, это в той же этой, в которую мне и надо было гнать. По другому сайду.
это я называю не I задалось. found something. Я не вижу стрелку. Окей. Что-то они намудрились с поверхностью. Кто? Что за доктор? Ну, а здесь очень дурацкая сайдовая миссия. Мне она никогда не нравилась. Shepard, about 72 hours ago, the reactors at a joint Turin-Asari fuel depot went offline. Scans at the station are cold. It's deserted. What happened to the troop station Да there? хаки-то еле Unknown, видно. but no fuel means no fleet presence in this Раньше theater. такого не The было. enemy will operate unchecked. I need you to get in there, find out what's going on, and get those reactors back online. Captain Riley's on site doing preliminary recon. She leads one of our top engineering teams. We'll get to the bottom of this, Admiral. Good, hack it out. Commander, Corporal Nyrek reporting. Captain Riley is on point waiting for you. How long have you served in this outfit, Corporal? 3 tours. Been through thick and thicker. The captain always sees us through. Stay sharp today. Always, Commander. Да как же. Тут, конечно, стало ярко. We need a radiation workaround, soldier. On it, ma'am. Captain Riley? Commander, it's an honor. Commander, Captain Riley has me scanning the facility. It's a dual reactor system, so you'll have to break up into 2 teams. Roger that. The fuel rods for both reactors need to be unlocked before we can initiate a restart. Your route is blocked. Captain Riley's man is working to clear the obstacles. Understood, Lieutenant. Got it, Captain. Good work, Coslow. I'll take it from here. Confirming. Toxic radiation cutting access to most of the grid. Survival in hotspots, not possible. Ventilation system is shut down. Might be enough auxiliary power to activate fans on the main floor. Radiation cutting access to most of the grid. Need to ventilate. A treatment plan for chemical burns. This is pretty detailed. Ready your team to hit reactor 2, Captain. Got it. We'll cover you till you're clear. Тут прикрывать-то, блин, не от кого. В общем, время управлять экраном еще и через такую жопу. Directional guidance error. Team 2 moving out, Commander. Good luck, Captain. Something's wrong here. It's too quiet. What determines your personal threshold for quiet? All this technology shouldn't be so dead. Just stay sharp, people. Так полагаю, теперь нужен следующий ящик, да? Ага. I have a visual on the fuel rod control, but radiation is blocking access. Same situation here. I'll find a way to vent the area. This looks like ventilation control. Should do the trick. Radiation clearing. Console now accessible. Let's unlock those fuel rods. Power is restored. System ready. Fuel rods unlocked here. Wait a minute. Commander, Captain, tracking movement in your areas. Defensive positions. Enemy inbound. We're ready for them.
что ли? Riley, status. One casualty, but we're clear here. Warning. Coolant leaks detected. Reactors 1 and 2. System restart impossible. I can see it. You'll both have to seal all the moderator tanks. I see the reactor 2 tanks moving to seal. Tank 1 is sealed and stable. Patching seems to be working. Only one more to go here. Tank 2 is sealed and stable. Commander, the core is stabilized. Reactivation can go ahead. Riley, you in position? Affirmative. Awaiting your word. Initiating restart. Commander, Captain, I'm reading a lot of movement. Headed your way. Incoming! Сразу понять откуда. They're coming in from above. Да, так тоже снайка. И не один. Откуда ты там булькаешь? Все? А? Понятно. Еще непонятнее. Еще кто-то? Почему отрикошетило? Position indefensible. We're not gonna make it. Hold tight. One of my people is coming. Roger that. Иди. Edie, save their asses. Right away, Shepard. А мою задницу кто? Мою! Чё? Да, тут, конечно, для двоих только-только. Тут будут местами очень сильно так прижимать. You're clear for the moment, Commander. Can't raise Captain Riley. What about Edie? Nothing, Commander. No one's answering my hails. But I'm tracking some movement toward the pickup point. Finalize the restart, then we can rendezvous there. Will do. Restart is complete. Reactor fully powered and operational, Commander. Commander, you saved our asses. My team is in your debt. Остались только те двое, которые были именованными. Thank Edie. Your gratitude has been noted in archive for reference. Job well done. Report back to the shuttles. Так. Надо теперь остальные. Good work down there, Shepard. Without that depot, the entire theater would be at risk. What are the odds the Reapers will be back? I'm allocating a task force to maintain and defend the facility. If the Reapers come back, we'll be ready. I read Captain Raleigh's report. It says she and her team wouldn't have made it without you. I'm glad I could help. I'll keep you posted on new developments. Hack it out.
Так, всем пофиг. О, нет. О, понеслась. Тали хочет зайти, Ляра хочет зайти, Джек внезапно хочет зайти. А, точно, это вот тот симулятор, который я надеялся, что не нужно будет трогать. Эшли хочет в казино, воистину страшно. Прогуляюсь на всякий случай до Иди хотя бы. Если у них ничего, значит ладно. Commander? How's the ship holding up, Edie? The envelope of mass-free space we create when we travel at FTL limits any impact of micro-collisions with ambient dust. Nevertheless, some ablation does occur at subluminal speeds. Normandy will need maintenance before the year is out. If we live that long, I will totally spring for it. Ну, у нас только что вроде как был отпуск, на котором техники осматривали Нормандию. Hello, Shepard. Только делали, уже нужен техосмотр. Ну, потому что, блин, Цитадель по-хорошему надо проходить после Тессии. По-хорошему. Ладненько. Надо поковыряться в системе, вернуться на эту, пообщаться там со всеми, наверное. О да, Нахуала, моя любимая система. Signal confirmed. Место крушения. Горючее это хорошо, а что тут крушнулось-то? Флот. Армалийская. Чтоб я знал, кто это. Ну, Нахуала, рассказывай. I found something. Я не знаю, кто открыл эту систему, но черт подери, это название угарное. Да и многие тут названия реально какие-то странные. Не знаю даже с чем сравнить. Гвардеец. Гвардеец так гвардеец. Signal confirmed. Много вас тут. Спутник Дикуна, мы на месте. О боже, флотилия элкоров. Вот и Дикуна. Так, чекнем на всякий пожарный. Обновилось?
Короче, да, вот это флотилия элкоров. Так что... Не знаю все равно упорно, про какой терминал написали и что за добрый человек это сделал. Ох, а мы долетим. Особенно обратно. По идее, должны. I found something. Кольца. Я даже вспомнил, как какая-то Азарин Илыш. Вот это главное, блин, для нашей культуры. Это, короче, нужно в госпиталь их тащить. Еще что-то есть. Интересно, интересно. А, топливо. Куда же без него? Ладно, полетели на Цитадель. И там попрощаемся пока. В следующей серии постараюсь объединить Тессию и Миранду. Вечеринка. Все-таки хочу я ее выложить. Хочу. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I need to get to the hospital. Yes, Commander. А еще нужно вовсюда практически зайти в чистилище. Excuse me. I recovered the rings of Elune. They're waiting in Bay D24. В лаборатории еще доктор. А, лечение химических ожогов. Точно. Джейкоб, иди в баню. I came across this treatment plant at a chemical plant. Could it help? Treatment? What is... I've never seen this kind of process before. Huh. Probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Порядок. Так. В чистилище. В посольство. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Cuspidium Embassy. We got your people off to Kuna, Ambassador. Utterly sincere. Thank you for your assistance, Commander. This is not a debt we can repay. Were you able to evacuate any civilians? Yes. How many? Not enough. На самом деле, я даже немножко удивлен, что жнецы собирают этих-то элкоров. Ну, может, как раз-таки за их VIP-пушки и собирают. Злой элкор. I recovered the code of the ancients from Takuna. It's waiting for you in Bay D24. With shock and joy. Really, this is wonderful news. Thank you. Sincerely, this will greatly help. Да, братан. А, стоп, точно, тут же еще как такси было. Так, у нас... Ой, блин, как я не хочу с Джек в симулятор долбиться. Кортес где-то тут еще. Ага. Welcome aboard, Shepard. So where are we going? Activating external cameras. I didn't know this shuttle had virtual windows. Bet there's more you don't know about this bird. What's that supposed to be? A
Before Mass Effect Fields, there was no such thing as inertial dampeners. Yeah? Here, feel this. Whoa. That, my friend, is unadulterated momentum. Want to really feel it? Show me. You see? Doesn't take much to pull a few G's. Back in the day, pilots would wear G-suits. It squeezes your body so that the blood stays in your head in tight maneuvers. I'd wear a G-suit when flying my Trident. In a fighter, it's common to transfer power from the inertial dampeners to other systems. You miss flying fighters? Can't imagine you're too thrilled to be flying a shuttle. Hell no. I'm not just any shuttle pilot. I'm your shuttle pilot. Wouldn't have it any other way. When you're on the ground, weapon in hand, you're invincible. But when we're approaching an LZ, you're just another soldier. Vulnerable. Nothing you can do if we're shot down. Getting you to the ground alive is a responsibility I wouldn't trust to anyone else. I'm fortunate to have you, Steve. Anytime, Shepard. И дальше бар с Эшли по прямой, а арена сразу круто слева. Причем ее даже нету на этой. Погодите, мне точно сюда? Да. Что-то как-то... Разве здесь? Странно. Что-то я перепутал, значит. Hey, glad you can make it. I got us set up. Ну да. Бой с Джекта на арене, это что-то новенькое. Единственный раз ее сделали, грубо говоря. Ударная волна это, конечно, хорошо, но притяжение на две цели это еще круче. И погнали. Интересно, мои модификаторы тут учитываются или нет? Конечно, кого еще Джек захотел побить, если не цель? Я-то их на арене практически у себя и не ставил. Все-таки они тут самые неприятные для этих гранат, честно. Так, сколько мне просить его достать, а? Вау, у них усиленные щиты стоят, я их перепусты не пробиваю. По-моему, это супер элита Цербера. По-моему, мне пиздец.
Еще есть Джек, который ни хрена на это не способен. Так, жеваный карась. Кажется, это он мои модификаторы просто использует. Шотую тактикульную задницу. О бой! Да, Джек, сейчас ты поможешь, так поможешь. Блин, не так пацанок ты их разрываешь одной биотикой. Чего? I'm gonna beat you until candy comes out. Damn, it's nice to relax. Just loose, not worrying about the kids. I do love the simplicity and the adrenaline rush. Yeah, it's not quite the same in this thing with the safeties on. But it ain't bad. You know, if there is a god, that's what she sounds like. Just a big, deep boom. So that you know everything's gonna be okay. Thanks for coming, Shepard. Wouldn't have missed it. Окей, ладно. Могло быть хуже. В общем, понятно было, что это все равно не насчет. Тут же никаких новых писем, да? В смысле, есть. Звездоболы. Nope. Нет, я свою отстрадал, идите в баню. Так, бар прямо и налево. Хотя, конечно, за эту арену можно еще несколько ачивок поковырять, но, блин, эти ачивки ни хрена, по-моему, не дают вообще в этой игре. Они просто есть. Я предположу, что она наверху. Потому что больше ее нигде особо и не видно. Дрелл. Стоп, я что, забыл тогда изучить эту? Ну ладно, потом прожму. Когда-нибудь. What should we do first? I'm looking for a Lieutenant Williams. Thanks. There you are. Ready to see who's the real Spectre and who's the pretender? Whatever you say, Williams. Line them up. That's what I like to hear. Rules are simple. I take a shot, you take a shot. Hesitate, game over. Что-то я не помню этого. This shouldn't take too long. Uh-huh. Glamorous and beautiful superstar Spectre agent first. Sorry-ass pretender next. I'll try and go easy on you so you don't break a nail, princess. You did not just say that. I sure did. Oh, I'm gonna enjoy this.
I've seen how you deal with a few drinks, Williams. Very messy. Ancient history. Mm-hmm. You know, I expected better. I'm saving my best moves for later. Best moves. At least if you're drunk, you have an excuse for how you dance. Boom! Блин, я даже заинтересовался. Что будет, если проиграть? You may have to. Подожди, что она сказала? Is this over? I'm just warming up. Good. Me too. Hey, my friend doesn't like alliance types. Buddy, we're right in the middle of something. I don't like alliance types either. Rain check? Yeah. Очень разумно докопаться до 2 спектров. Так. Но осталось в квартире теперь пообщаться. Там Тали хотела, Ляра и, кажется, еще кто-то. Кажется. Вечно у меня проблема выхода с этого казино. Так. Марсалена, вот, зелененькая нам надо. Ну да, хлысты я видела тебе отеческие, конечно, тема прикольная. Причем не в виде способности, а вроде даже основное оружие какой-то из классов умеет использовать. Как хлыст именно. Причем некоторые из этих классов Андромеда даже не смогла воплотить. А жалко на самом деле. Мультиплеер эксклюзив, блин. А, ну да, Тали и Ляра. Причем у Ляра, я помню, хорошее будет посещение. Да. Greetings, Commander. Shepard. I didn't know you could play. Actually, this is the only song I know. Why's that? There was always something more important to do. A ruin to uncover, intel to gather, a commander to save. You couldn't sit still long enough. Could you? Is there something special about this song? On one of my first digs, a storm swept in. We were trapped inside. I was so restless. I wanted to get back to work. One of the other archaeologists, Dr. Elena, had this keyboard. She took it everywhere. She taught me to play this song while we waited. It's a good song. Thank you, Shepard. The person who taught me that song was a friend. I spend so much time chasing down knowledge. Sometimes I forget that there are things you learn by doing nothing.
by just spending time with the people you care about. What have you learned from me? I suppose how to get myself into life-threatening situations on a daily basis. I am a good teacher. The best. Well, I should probably go. I have reports to look over. Right. But first, why don't you teach me that song? О, да. This place is nice. Shall I transfer over your reports so that you might work here? Yes, thank you, Glyph. Glyph, can you copy that song to my personal files on the Normandy? Certainly, Dr. Tassoni. Shepard. Shepard. Плохо, что как всегда, Аня добивает. Ну и Талия осталась. О, nice. Hey, got any plans for the evening? No. I'm as free as the dust in the solar wind. You remember that line? From Fleet and Flotilla? Shalai and Bellicus on the balcony. I don't think I've ever seen that. Did. What? You've never? How could you not have? Well, I know what we're doing tonight. Да. But Shalai, we can never be together. I have my duty, and you have your people. Not tonight. Tonight, I'm as free as the dust in the solar wind. So you've watched this a lot, huh? Every time my friends and I had a sleepover. Kila. So many feelings. Yeah, it's, yeah. Definitely. When this is done, I'll send you links to extranet sites with some captioned animations. I want you to see behind this mask. I want you to see who I truly am. I already have. She had an infection for 3 weeks after filming this scene. Totally worth it. И тем не менее, это все равно тоже спрятано. Грёбаное лицо кварианцев все равно спрятано. И жизнь боль. Ну ладно. На этой загадочной ноте я с вами прощаюсь. И надеюсь, еще одна серия. И потом все-таки будет чертова вечеринка. Поэтому надеюсь, все-таки еще до новых встреч. Всем пока.